Почитуван генерален секретар на постојната работна група на регионален рурален развој од земјите Југоисточна Европа, господин Бован Илич, почитувани представници од Европска комисија, представници на меѓународни организации, почитувани делегати на СВГ, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство да го отворам 19-тиот форум за земјоделска политика, чиј домаќин ова година е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија. Дали окей со преводот? Со преводот? Може. Honorable General Secretary of the Regional Rural Development Standing Working Group in Southeastern Europe, Boban Ilic, eminent representatives of the European Commission and representatives of international organizations, respected delegates of the SWG, ladies and gentlemen, it is a great honor and pleasure to open the 19th Forum for Agricultural Policies, whose host this year is the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Republic of North Macedonia, together with the Regional Rural Development Standing Group in Southeastern Europe. Целта на годинешниот форум е да го потенцираме значењето на руралниот развој за регионот на Западен Балкан и да дадеме насоки за подобрување на политиките и постигнување на конкурентност и одржлив развој. Како влада и креатори на земјоделски политики, мора секогаш да ги имаме во предвид руралните средини во кои што живее околу половина од целокупната популација во регионот. The aim and objectives of this forum is to emphasize the importance of the rural development for the region of Western Balkans and to give directions for improvement of the policy and accomplish competitiveness and sustainable development. As governments and creators of the agricultural policy, we must always take into consideration the rural areas inhabited by approximately half of the total population of this region. Во руралните средини во Северна Македонија моментално преовладуваат мали, фрагментирани земјоделски стопанства со помалку од 2 хектари земјоделско земјиште. Тоа представува многу сериозна пречка за конкурентност на земјоделскиот сектор на отворените пазари. Ова е една од причините поради кои што се намалува интересот за земјоделство од страна на младите и напуштање на руралните средини. Ваквиот тренд ја доведува во прашање иднината на руралните средини и земјоделскиот сектор во целина. Currently, in the rural areas of the Republic of North Macedonia, small fragmented farming households can be found which own less than 2 hectares of farmland. This is seen as a serious obstacle for reaching competitiveness on the open market. It is also one of the reasons why the interest of the younger population for agriculture is decreasing and why they are leaving the rural areas. This kind of trend is threatening the survival of the rural areas and the agricultural sector as a whole. Едно од решенијата за подобрување на условите за живот на руралните средини е диверзификацијата на економските активности, што обезбедува дополнителни извори на приходи за земјоделски стопанства покрај оние од земјоделската дејност. Во таа насока, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги прилагодува своите политики да стимулира диверзификација на економските активности во руралните средини преку мерки кои поддржуваат преработка на земјоделски производи, маркетинг, рурален туризам и развојно услужлив сектор во руралните средини. One of the solutions for improving the living conditions of the rural areas is diversification of the economic activities, which will provide additional income to the farming household aside of the ones from the agricultural activities. This is the direction towards which the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy is adapting its policy to stimulate diversification of the economic activities in the rural areas through measures which will support processing of the agricultural produce, marketing, rural tourism, development of the serving sector in the rural areas, and so on. Во тој контекст, од исклучително значење е
поддршката што ја добиваме од страна на Европската Унија, особено преку ИПАР-2 програмата. Мерките од ИПАР-2 овозможуваат подобрување на конкурентност на македонското земјоделство преку инвестиции во послебербени и маркетиншки активности, инвестиции во преработувачки капацитети и опрема, развој на нови рурални бизниси, како рурален туризам, креирање на нови работни места, подобрување на физичка инфраструктура и достапните услуги. Сето ова ќе придонесе за подобрување на квалитетот на животот во руралните области. In this context, the support we gain from the European Union is of crucial importance, especially through the IPAR-2 program. The measures from the IPAR-2 help improve the competitiveness of the Macedonian agriculture through investments in after-harvesting and marketing activities, investments in processing capacities and equipment, development of the rural businesses like rural tourism, creation of new jobs, development of the physical infrastructure, and the available services. All of the above will contribute to increasing the quality of life in the rural areas. Во моментов, во тек е јавен оглас за мерката 7 од ИПАР-2, диверзификација на фарми и развој на мали бизнеси. Од ИПАР-2, кој што пред се е наменета за развој на руралните средини, ова мерка нуди можност за кофинансирање на трошоци за инвестиции во алтернативно земјоделско производство, во изградба или реконструкција на мали преработувачки капацитети, производство на сточна храна и ѓубриво, отварање на градинки, старечки домови, кина во селата, капацитети за сместување со традиционална градба, спортско-рекреативни центри и се друго што е потребно за подобри услови за животот во руралните средини. Currently, there is a public call for application for Measure 7 of the IPAR-2 funds, diversification of farms and development of small businesses, which is intended for development of the rural areas. This measure offers possibility for co-financing the investments in agricultural production alternatives, building or reconstruction of small processing capacities, production of fodder and fertilizers, opening new nurseries and kindergartens, nursing homes and cinemas in the villages, accommodation facilities with traditional architecture, sports and recreational centers, and everything necessary for improvement of the living conditions in the rural areas. Со ефикасно искористување на мерката ќе се придонесе за отварање на нови работни места во рурални средини, со што ќе се намали руралната депопулација, ќе се подобри квалитетот на живот во рурални средини и ќе се зголеми нивото на економски активности. The effective use of the measures will create new jobs in the rural areas and will reduce the depopulation, will improve the quality of life in the rural areas, and will increase the level of economic activities. Од друга страна, мерките преку програмата за руралниот развој, наменети за општините, овозможуваат капитални инвестиции во патна инфраструктура, односно изградба и реконструкција на локални патишта, улици, изработка на урбанистички планови, инвестиции во водоснабдителна мрежа, изградба на други домови и други инвестиции кои се важни за руралните средини. За трите мерки пристигнаа 200 барања со квалитетно подготвени капитални проекти од сите 80 општини. Договорите со платежна се подпишаа, а дел од општините веќе ги реализираат проектите на терен. За ова намена, Владата на Република Северна Македонија одобри 38 милиони евра преку програмата за руралниот развој. On the other hand, the measures of the Program for Rural Development intended for the municipalities enable capital investments in the road infrastructure, that is to say, reconstruction of the local roads, streets, urban planning, investments in the water system, building new homes, and other investments which are important for the rural areas. For the free measures, there are about 200 applications for capital projects prepared with great quality from all the 80 municipalities. The contracts with the paying agencies are assigned, and part of the municipalities have already implemented their projects. For this purpose, the government of the Republic of North
Macedonia approved 38 million euros through the Program for Rural Development. Почитувани, како мали држави од ист регион се соочуваме со исти или слични предизвици во нашите напори за зголемена конкурентност и зачувување на животот во руралните средини. При тоа, нашата меѓусебна соработка е клучна во постигнување на заеднички цели, особено што нашите аспирации се насочени кон евроатлантските интеграции. Dear guests, as young countries from the same region, we face equal or similar challenges in our struggle to increase the competitiveness and maintain the rural areas populated. In this struggle, the key to reaching our goals is the mutual cooperation, especially with our aspirations towards the Euro-Atlantic integration. Република Северна Македонија многу силно го изрази својот интерес за регионална соработка и со потпишување на Преспанскиот договор со соседна Република Грција, со што придонесовме кон зајакнување на регионална стабилност и поттикнување на развој на Западен Балкан. Добивањето на датум за отварање на преговори за влез на Северна Македонија во Европска Унија ќе биде препознавање на конкретниот прогрес што го направивме како држава во изминатите 2,5-годишниот период. The Republic of North Macedonia has shown great interest for regional cooperation by signing the Prespa agreement with the neighboring Republic of Greece, which leads towards strengthening of the regional stability and encourages the prosperity of the Western Balkans. Receiving a date for a start of the negotiations for accession to the European Union will be a recognition for the constant progress that our country has been making for the past 2.5 years. Во насака на понатамошно зајакнување и проширување на регионалната соработка, платформата за политички диалог на сите нивоа, што ја обезбедува СВГ е од суштинско значење. Овој форум ја потврдува нашата заложба да останеме посветени на регионалната соработка и на учество во регионалната платформа во рамките на СВГ. In the direction of further strengthening and spreading of the regional cooperation, the platform for political dialogue on all levels provided by SWG is of crucial importance. This forum is a confirmation of our commitment to stay devoted to the regional cooperation and to participating in the regional platform within the SWG. За крај би сакал да ги изразам моите очекувања дека форумот за земјоделска политика 2019 ќе го заокружиме со релевантни и издржани препораки за земјоделски политики како резултат на придонесот на сите учесници на овој форум, експерти, универзитетски професори, представници на јавен, приватен, граѓански сектор, меѓународни организации. Исто така ја изразувам мојата подготвеност таквите препораки да ги поддржам на идниот министерски состанок кој ќе се одржи во ноември во Приштина. In the end, I would like to express my expectations that this Forum for Agricultural Policy 2019 will be wrapped up with relevant and sustainable references and recommendations for the agricultural policy as a result of the contribution of all the participants in this forum, experts, university professors, representatives of the public, private and civil sector, international organizations, and all the other participants. I would also like to express my readiness to support these references on the next ministerial meeting, which will be held in November in Pristina. Благодарам за вниманието и ви посакувам успешна работа на форумот.